Hello guys. Hey, hi. Guys, come. It's open discussion. I want to hear your contributions. I'm going to give you my opinion on how I feel things should be done or how Isusu as Zimbabweans should be done. The Zimbabwean story is not about one person giving a decision. Whatever is going to happen to Zimbabwe, it's going to be the mass and everyone Zimbabwean. My name is Penelope, the African Princess. I'm an advocate for the girl child. When I mean I'm an advocate for the girl child every day, no matter what, may the lifestyle yevana vasikana be better than it was previously. We went for elections. Guys, we went to my elections as Zimbabweans. Tikadzoka. Maelections edu akaitwa zvaakaitwa, tikateerera tikaona. Chamisa akauya akati kuvanhu, let's us be peaceful as maZimbabweans, we should be a peaceful nation. Tikaenda ne tikadzoka kumaelections, kuya takaenda kumaelections kuZimbabwe, tikadzoka tikanovhota, tikadzoka. But tamirira results, every Zimbabwean person, 3/4 of the Zimbabwean people were thinking kuti Nelson Chamisa achawina my elections. Not were we looking kuti tuchaga kuti Nelson Chamisa awina my elections. I feel kuti every Zimbabwean anga achingovavarirawo kuti we want a positive change. We want things kuti dai zvaitawo zviri nani kuZimbabwe. And then things didn't go accordingly. I guess this is one thing that happens about politics. Isusu, the majority patinenge tichichema kuti things didn't go accordingly like we wanted them to be. There are people vari kubenefita kuZANU-PF. There are people that have been eating by my silver plates, my gold plates, nengirikin ZANU-PF. Vari kutobenefitawo. Taenda takadaro. It's been a month now. Takaenda 23 August. Tikapinda 23 September. September topera, guys. It's been a month since we went to my elections. It's been a month since election results were announced in Zimbabwe. When as a Zimbabwean person, aivavarira kuti we want to see the change to Zimbabwe. What are you doing about it? What are you seeing to Zimbabwe? Do you think anything chichaitika here kuZimbabwe? Kune here zvichaitika, guys? All countries, our neighboring countries are saying, vanhu vekuZimbabwe mimi. DA yakakomenta musi unoyu panyaya yeZimbabwe. Ikati maZimbabwe anoda kubetserwa how? Ivo varidzi pachavo vasingagoni kuzvibetsera. Knowledge awayo. And expect kuti vanoda kubetserwa with other countries or with even SADC. Imi maZimbabwean, imi pachenyu as Zimbabweans saying SADC is saying everything is okay now, guys. Mazvinzwa kuti SADC yakato congratulate vaMnangagwa. But taifunga kuti SADC ichamira yonotiwo kuna vaMnangagwa tiri kuita ma-re-elections. Probability is there might not be any re-elections in Zimbabwe coming from SADC. SADC is believed, SADC Hansi is an observation. An observation organization. Inofana kungonoita kutarisa chete kuti zvinhu zviri kuitwa zviri right. It is not an organization that can rule or kuisa mutemo. Meaning kuti isusu tirikusara tega pachena pachedu, so tirikungosara tiri kusiiwa semaZimbabweans takashama. What the world is saying is, kana imi maZimbabwean marwadziwa, manyasonzwa kuti marwadziwa nemahardships ari kuZimbabwe, muchaita zvenyu zvamunozviti isusu we are a peaceful nation as maZimbabweans. It's not going to happen. If you tell yourselves that you are a peaceful nation,
then peaceful nation wenyu muchaenjoya mega makadaro peaceful nation yenyu nefree hanzi uya yefree. mazimbabweans hanzi endei tinorwira nyika yedu. Kana isusu mazimbabweans tikasaenda kunorwira nyika yedu, hapana vamwe vanhu vachatibetsera kurwira nyika yedu. Guys, tinofana kutozviziva kuti SADC, UN and whatsoever vakatomirirawo kuona kuti ivi mazimbabweans muri kuzvifambisawo sei imimi. Are you prepared also imimi to die for your own country? Because hamungaswerere muchida kuti izvoni vanhu vekuzambia vaite die for your country, imimi varidzi venyika musingakwanisi kuzvifira. Zvinoitawo here izvozvo? Zvinoita here? I now also die for my country in poverty than supporting Vamunangagwa. I have my reasons. I can never ever. Hansi, even if the jungle gets dry and tough, us lions never settle for the grass. We will never settle for the grass because enda kwava Munangagwa kutorasika zvinhu. You know what, guys? Isusu ndisu tiri kufana kutofaitira kuti tigadzirise Zimbabwe yedu. Because if we don't, we're going to have two sets of generations. Dzichatampura. KuZimbabwe kuchaita 100 years takatarisa vanhu vachirarama in abstract poverty. Zimbabwe ichaita yekupedzisira. And anonzi mapasta aya ari kuprofita zvenhema, mapasta anobudiswa kwazigo vaya. I think it's high time they should stop prophesizing zvenhema concerning Zimbabwe. It is time those pastors should just put a stop. Because whatever they are saying, hapana kana pastor one akambobuda achimbotaura zvinhu zviri terrible. Inini izvezvi ndokwanisa kuprofeterai kuti kuZimbabwe kuchaita noise muroad. MaZimbabweans nokuti aneta nenhamo, tichaenda mustreet, tigomhanya mustreet, tigotanga kurovana tichichemera freedom yenyika yedu. Ndikutokuprofeteraiwo neniwo mazuva anonda kunzi madzimai Penelope. Because nhamo ndiyo ichasumudza maZimbabweans ese kuti let's go. Taneta tanzwa nenhamo kusiri kufa ndekupi. Kana tasvika papoint iyoyo tarega kuzviudza kuti tiri ana Fundex. Kuti at the end of the day, no one is going to come and help us. Chamisa wherever you are. Navaya anonzani mukadzi uya anorova zvibhakera uya anonzani advocate Mere Mahere. Chamisa Mahere, ana Job Scala, leadership yetriple C. Kana muchifungidzira imimi kuti nyika yeZimbabwe muri kuikwanisa kuiona on a silver platter, muchifunga kuti ZANU-PF ichamuka peacefully ichiti Chamisa wawina my elections, takutoita hand over. That is a dream that we are living as Zimbabweans, because that will never happen in Zimbabwe. As long as we are living, that will not happen in Zimbabwe. Right now, as you can see, Munangagwa is even training the young Munangagwas. Kutivato, you hear those young Munangagwas saying we've died for our country. You hear them now. They will also start singing the very song that their fathers and uncles are singing, Kuti, we died for the country. They're going to start singing the same song. Munangagwa is training the young Munangagwas. Vezera redu ana Munangagwa, ma 30, ma 40. Vakutotiwo we died for our country. And muri kuzvinzwisisa.
if we don't do anything, the young Mnangagwas vachatonga futi dzimwe 20 years, dzimwe 30 years. This is how Zimbabwe is divided. We like it or we don't. But Zimbabwe is divided in the sense that there are people that are benefiting from ZANU-PF. There are people right now, you get to Zimbabwe, they will tell you, our lives are okay. When you are saying doctors are not getting money, police officers are not getting money, soldiers are not getting money, there are soldiers very significant positions that are getting paid. People that are benefiting from ZANU-PF. Zvekuti ukashika iwewe right now, uchivati zvoni, Zimbabwe haichaiti. They don't see a Zimbabwe that is suffering. They are seeing a Zimbabwe that is prospering because zvinhu zvavo zviri kufamba. KuZimbabwe kunoshandisa a system inonzi divide and rule. Tese tinenge tiri class, tese tinenge tiri masoja, but one by one masoja anoshedzwa, come and negotiate for your salary. Ugoudzwa kuti iwewe, you are my trusted soldier on the ground. Keep the ears for me. I will pay you an extra $500. Apa havasi kuziva kuti salary inenge yawedzerwa kuvanhu vese $500. Vanenge vachinzi iwewe ndokuwedzera $500. Keep the ears for me and tell me what is happening out. Umwe anopinda futi, they'll be told the same statement. You are my trusted personnel, police officer panapa. Anti muri kuzvinzwisisa? That's what they will do. They will call another one. Zvonzi iwewe ndonotiterera panzeve. Be the ear for us. We'll give you an extra $500. Pane vanhu that are selling freedom yevamwe vanhu muZimbabwe because vari kubenefita the little that they can. I was surprised kuti kuZimbabwe kwatiri kuti mabhengi akavharwa. Vanhu paroad kuZimbabwe vari kuti mari mumabhengi haiwanikwi. A friend of mine ari kuZimbabwe akanditi Penny, ini ndinobenefita neZANU-PF. Kana ndichida loan, ndinoenda kunotora loan mubhengi. In the same Zimbabwe yatiri kuti isusu tese semaZimbabweans takatarisa, tichitozviti there are no facilities like that. Vamwe vari kumawana mafacilities iwawo. There are people that even own mabank accounts, US dollar bank accounts, vari muZimbabwe, that walk into the banks and get the money. They are getting loans. Their lives are going on. Do you think that kind of person ari kuwana those benefits from ZANU-PF? Iwo kamuti zvoni ende tinoita toi toi, ZANU-PF haisi kuita, anovhuma munhu iyeye? Hambovhumi. They won't agree. They will tell you kuti muri kupenga. So ZANU-PF has been using people vari mukati medu tese. Kuti pane 10 people maZimbabweans ari kutambura, vanobva vatora 2 vovapa mari. Pane vamwe 20 masoja ari kutambura. Pane masoja izvezvi vakapiwa mastand, vari kutovaka, life yavo iri kutoenda mberi mukutambura imomo. The rest of Zimbabweans are suffering, but pane vamwe vari kutobenefita. Pane mateachers akatonzi zvoni, imimi muri kushanda kwamuri, be the ear for us, tinokuwedzera imwe mari. They will sell the freedom for the rest of the other people nemabribes avanopiwa iwawo. So the story yemaZimbabweans, as long as we are Zimbabweans and living, our problem will not be solved the United Nations. Our problem haisolvewe ne SADC. Right now, we were all waiting kuti SADC is going to come and solve the problem in Zimbabwe. But let me tell you something. We went to my elections.
tikadzoka kubva kuma-elections. Tadzoka kubva kuma-elections. We are a peaceful nation. Not even one day pakanzi vanhu vekuzimbabwe hatina kugutsikana nema-elections aitika. Hapana kana one. Inini at least ndakauya ndikatotukirira pano pasocial media ndichiti ndarwadziwa. But the rest yevanhu vandonoziva inini hapana kana munhu akakwanisa kutaura. Either vari kudiaspora, either vari kuZimbabwe, either vari kupi maZimbabweans. Tiri selfish. Tinosiyira as long as inini zvichindibhenefita ndiripo. Hameno zvavo vamwe vari kutambura. So this is what is happening. SADC inobva yagara. Yonoti imimi makaenda mukanoita my-elections. My-elections were peaceful kuZimbabwe. Did you see Zimbabwean vachimhanya vachita toi vachiti izvoni my-elections edu were not free and fair? My-elections edu akanonoka. Paperwork ye-voters roll yakanonoka. Voters roll yacho, people were given, they were no, the opposition party aina kuwana voters roll until the day yekuvota zvisiri pamutemo pe-constitution. What did the opposition, all the other parties that were contesting in the elections, what did they do? They went ahead vakaita my-elections. Vakaita my-elections. Hapana akamboti izvoni it is wrong. Hapana kana one opposition akati izvoni ZEC zvairi kuita zviri wrong. We are pulling out of my elections. We went kuma elections tichiziva kuti constitution yedu was not followed even neZANU-PF. When we went for elections, we all knew kuti izvoni opposition haina kunge yaona voters roll, registration ye-voters roll, which is supposed to be produced a certain days before the election day. I think it's, if I'm not mistaken, it should be a month before. But takashika pakusvika musi wekuvhota tisina kuona. Nelson Chamisa akatiti hendei. Ndikazvimbozvitaura inini on my platform kuti why are we going to vote when things are not in order? Vanhu, they even bashed me to say, why are you discouraging people? We are a nation, Yema Zimbabweans, that see wrong things. When we see wrong things, we can see this is wrong. This is not proper. This is not done according as it is supposed to be done. And we still go ahead and we do it. We went on to do elections when we know kuti my elections edu had my loopholes. Did you hope vanozviziva? Every Zimbabwean person knows kuti we supposed to go and do elections under normal circumstances. Nyika ine vanhu vanogaya dzinodhonza 20 zviri right. Where we supposed to go and do those elections. We were not supposed to go and do those elections. We were not supposed to go and do those elections. But what did we do? We went on. We went ahead. Tichiziva kuti zviri wrong. We went ahead. Tikaita my elections. Who are we going to blame? Why couldn't we come up and say, kuti, izvi zviri wrong, we can't go ahead and do my elections? Why didn't we stop Zimbabweans to understand? You can't come, as much as we are a fearful people, to say tinotya kuti pachaspilwa blood. Chimbondiudzaiwo kuti kune nyika ipi yakawana independence from madictators isina kuspila blood. Iri kupi? Chero kuIsrael chaiyo munovaona vanhu vachispila blood. Saka what makes you think kuti kuZimbabwe imimi muchaiwana independence yenyu isina izvozvo? Is my question. Because at the end of the day, takaona vanhu vekuEgypt vachitoitawo matoitoi. KuZimbabwe right now, we have seen vanhu
kwaSaddam Hussein uko vachiitawo matoitoi. We have seen vanhu kunonzi kuchiko maPakistan ari kuIsrael uko vachiitawo. Hanti muri kuzvinzwisisa? So at the end of the day, isusu maZimbabweans, as peaceful as we are, as educated as we think we are educated, atosumukawo guys. Ana opa muchinguri vamuri kuona ivavo vanga vakatomboitawo sesu, vakatosumuka vakatozvipira kuti isusu takuenda. Kana muchivanzwa vachiti we died for our country, vakatozvipa zvivindi vakatoenda kunoti it's either ndiri kunofa kana kuti ndiri kunosunungura nyika yangu, either ndichafa kana kuti ndinodzoka. Zvese zvanga zvakaiswa muna Mwari. So Zimbabweans right now, I don't know why we have become so comfortable thoughts edu and kufungidzira kuti vanhu veSADC guys kuZambia chaiko Zambia iyoyo inana Mumba, kuZambia kunana Hichilele, kuZambia takatomboona maZambians achitomboendawo mustreet vachiti toi. South Africa tinovaona, kuNamibia tinovaona vachiita toi. KuAngola, Kenya manje yakabva kunoita maelections kuKenya, takatovaonawo vachiitawo toi. KuZimbabwe tinoshaya kana one day patinoti hatina kufara neanything. It means kuti zvese we are tine leadership yedu yeopposition, as much as we feel kuti leadership yedu yeopposition inoda peace. Inini hangu observation yangu that I have observed, Nelson Chamisa is a leader akauya vanhu taneta tese kuZimbabwe tikuda change and people tikufollowa because tikuda change, tine hope. But the opposition yedu iri kuleka what we call strategy of taking over power. Muri kunzwisisa? They have the numbers yekuti people will go and support them kumarally, people will go and support them pama ballot papers. I feel kuti Zimbabweans went in their numbers vakanovota. But the problem inozoitwa netriple C, they lack the strategy. They do not have a power. They do not have a format yekuti tapedza kuvhotesa vanhu, taverenga maV11 atinenge tichiverenga kuti maV11 awa vanhu vavhota tinawo. Nelson Chamisa was talking about maV11s. They've been talking of maV11s for the past elections ese vachitovati tawina. What Triple C lacks, what the opposition people lack in Zimbabwe is, how do we now tawina, how do we now overtake the power from this creature inonzi ZANU-PF? Because ZANU-PF is holding on to power. What they are doing is holding on to power. What they did, Pabaka announced my elections previously, was poking all Zimbabweans in their face. Kuti muchatiita sei? What are you going to do to us? Yes, muri kuzviti mawina, but isusu vauya vawisa Priscilla Chigumba haanamboverenga, haana kana format yaakaita kuti ma-elections ma-results anoverengwa like this. Akangonzi enda unovaudza 2 minutes they announced ma-results kuZimbabwean people. Muchatiita sei? Ndakasunura ma-results achidaidzirwa. I failed even kuzorara kusvikira the following day. Ndakutaurira nyaya iri kuitika paipe iyo Triple C pandinonyanya kuvasora ndepokuya tinoti finishing point. Yes. Yes. Finishing point yavo haina power. Yes. Thank you. Vanotongwa nesecurity kana kuti namasoja namapurisa kana takusvika pafinishing point.
vaine strategy so strong yokuti hakuna zvese zvinofanirwa kuonekwa kuti zvafamba sei. Naye Chigumba uya maelections aanonga vachiendesa kucommand center kuya. Triple C inofanirwa kuva navanhu vari mukati vari kuona kuti chii chiri kuitwa neZEC. Finishing point Triple C kana kuti opposition is very poor. Ngavarege. We're saying, fellow Zimbabweans, we have our opposition party. The opposition party, they know how to call us in numbers. They can magnetize T17 let's go and vote. They know how to do the campaigns. They know how to convince us because we are a nation, it will suffer already. But what we need to understand, we've been going through the same process over and over the years. Ever since 20 years ago when opposition party, starting with MDC started, they've been pulling the numbers because people are tired, ZANU-PF. This is why you see numbers of people vachienda ku the opposition. The opposition knows how to conquer people. They know how to use their elegant English to convince the people. Even their Shona, their language is quite good. It's convincing to every Zimbabwean who's hoping and wishing for a better Zimbabwe. They come very handy. They come very beautiful. They have nice, beautiful speech. But the biggest problem that we are facing in Zimbabwe is we have an opposition party. We have been having opposition parties that know how to do the campaign. They know how to convince people to go and vote. Come taking over. Taking over, kuti people are voter. How do we take over power yedu isusu? We are Zimbabweans. We went and we voted. We have ma V11s. Vanhu vedu vakavhota. Musi wekuvhota iwowo, my elections, Priscilla Chigumba ari kunoshedzera. What strategy do you have, iwe Triple C leader, kuti this is what we're going to do, kuti tirambe takabata our vote so that the people can benefit from all the hard work yavo yavaenda kunovhota? Opposition lacks a strategy of taking over power. Kubva kune ZANU-PF. And ZANU-PF has realized that is the weakest thing that every opposition party inouya ku Zimbabwe. They do not have a strategy to take over power from the ruling party. Until we have an opposition party in Zimbabwe that is not going to be worrying about the numbers yevanhu vachanovhota, until we have an opposition party in Zimbabwe that is not going to center on whatever kuti vanhu vari kunze uko masabhuku machi ari kuite chi, an opposition that is not going to center on saying we are collecting my V11s as evidence kuti tawina. KuZimbabwe tigara tinowina as the opposition party. For the past 5-6 elections that has been happening in Zimbabwe, the opposition party yaingowina. But kana mawina, we need an opposition in a strategy, in a plan. Yekuti after tawina, how do we hold, how do we claim our win? Kuti isusu tawina. How do we take that win, kuti come rain, come thunder? Weakness. Opposition dzedu dzine weakness. Chamisa ne strategy yekukoka vanhu, but hana strategy yekuti kana awina audze vamunangagwa kuti haisi kuzotambika iyoyo. Haana strategy yekudza Priscilla Chigumba kuti hausi kuzoannounce my elections ari wrong. Tikuda kuti muverenge my elections ari right. If the army is compromised, maybe anenge achityawo kuti army yacho iri compromised.
vanopedzisira either vamushuta. He is also afraid of dying. He is able to move with the crowd, with the masses at a certain point. But kuzokrosa point iyoyo yekuti he will stand fast and say, come rain, come thunder, hamusi kuzoshedzera maresults ari wrong. Anobva akawanda chamisa. Tiri kuda opposition sezvakaita kuKenya. KuKenya pavaiannounce my-elections avo last year, vachida kubira, opposition yakaramba yakabata chimuti ikati we're not going to allow this nonsense. That's a kind of opposition we need to Zimbabwe. Right now, guys, 1 month is gone. We had elections. It's a month already after my elections in Zimbabwe. Someone is asking Barbara Isenko how far SADC cannot do anything. Can I susuma Zimbabweans anything on the ground? SADC yakauya ikanyora report. MaZimbabweans tikagara takanyarara tinenge vanhu vese vari kunze vari kungoti shoni kuZimbabwe zvinhu zvavo zviri right. People vekuZimbabwe, they are content, they are happy. SADC haingauyi ichitirwira isusu nhamo dzedu, isusu varidzi takapeta maoko tisina zvatinokwanisa kuita. SADC haiti DA. If you want to see how politics runs, DA yakaita nengirikini. DA yakakomenta Ramaphosa went to Zimbabwe. DA ikakondema kuti iwe Ramaphosa wangochinda kuZimbabwe kunodii. Yakamubvunza ikakondema. Iko zvino DA yakubvunzawo maZimbabweans kuti tingabetsera sei maZimbabwe makaramba makangogara. Muri okay, you are happy with what is happening in your country. How can we come and start helping you when you are happy? This, and I keep saying this on my page, on my platform, to say the Zimbabwean problem is not about Chamisa, my friend. The Zimbabwean problem is for everybody in Zimbabwe. If you are a Zimbabwean citizen, you should tell yourself, if I try, they will put me in prison. And are you prepared to go to prison to die for your country? Is the question. Close the door, I'm doing my life. You understand? That's what's going to happen. Are you prepared as a Zimbabwean? Kuti inini kana ndamuka makuseni ndati kuZimbabwe ndave bho. Ndichaenda kujeri. Inini kuuya pasocial media ndichitaura nemi. Ndinotoriwo nenhingirikini ndakatozvibvunza kuti izvoni, what's the worst scenario that can happen to me? Ndikatozviudza kuti one day ndokwanisa kutochagwa ndikatosungwa. Kana zvavarwadza zvandiri kutaura pamwe vanokwanisa kutondisunga. Saka iwe unofanira kuzvipirawo futi kuti what is the next scenario as a Zimbabwean citizen? Because Zimbabwe is not about Chamisa. Zimbabwe is about Zimbabweans. You expect Chamisa to kuti Chamisa ndiye achangoita die for my country. Are you expecting Chamisa or only Chamisa to die for our country? And then in next year, 10 years from now, we'll be saying Chamisa died for our country. I'll be saying I died for my country also. I will come and say to you guys, I died for my country. I will also get in parliament and say I died for my country. Because I am dying for my country. Ndakatozvipira as a Zimbabwean unofanira kutosvika papoint yekuti yauchatanga kuzvibvunza kuti izvoni. Inini because ndiri kuda rugare rwangu muZimbabwe. Pakutoita I died for my country panapa. Mr. Mchangwa, I want to walk in your footsteps, sir. I want to die for my country as well. I want to be like my Mchangwa and Mr. Mchangwa to die for our country. If they could do it, I want to do it as well. You understand? This is why you see vanhu veZANU-PF, because ZANU-PF went out in their numbers. Vakarwisa Smith.
They sing about dying for your country. Iwe semuZimbabwean ari muna 2023. You don't look at Chamisa and say Chamisa will go to jail. Iwe chivunzewo kuti ko inini ndichaitei. Handi muri kuzvinzwisisa. But let's forget, the truth on the ground is, let's forget kuti SADC is going to come and do anything for Zimbabweans. You are lying. Chero mukavhunza Julius Malema. Mutegei Julius Malema, I want to ask, do you think SADC will be able to help Zimbabweans? Mutegei Julius Malema ipapa. Ndimuvhunze nechirungu. Kuti, do you think Malema, Julius, do you think SADC or United Nations will be able to help Zimbabweans at this particular juncture? Do you think the international world or those organizations, they will be able to come to Zimbabwe and solve the so-claimed problems in Zimbabwe? Because right now they are claimed stories. Zimbabwean people, they don't have problems on the ground. We have carried on with our lives. How then do we expect United Nations or SADC to come and say Zimbabweans have a problem? Where are they seeing the problem? Where are you seeing the problems in Zimbabwe? You international people, where are you seeing the problem? Is what they will ask. Inini also as a Zimbabwean, I'll ask the same question to say, how do you come in our country to say you want to solve the problems? When Zimbabweans, we are so peaceful. I'll be one person to ask the same question. How do you see any problems in Zimbabwe? Post-elections, what problems have you seen in Zimbabwe? There are no problems in Zimbabwe. We do not have problems in Zimbabwe, guys. Zimbabweans, we are peaceful. We are busy. We have carried on with our lives. Zimbabweans, I love you for one thing. You carry on with your lives. Some will even come. I saw the other guy. He was, I think, in America, or he was wherever, in Mumbai or wherever he was, achita holiday yake. Munhu wese anongoita, they mind their own business. Zimbabwe munhu wese mind their own business, they carry on. Chinyaya chekungoti tinofana kungogwafa gwafa. MuZimbabwe munhu wese anofana kungogwafa gwafa. We have to gwafa, we have to keep gwafaring. Tichingo hustler. We have become a nation where everyone is just supposed to hustling. For you to survive, you have to hustle. Not everyone can do hustling, guys. Not every human being was born to hustling. Pane vamwe vanhu that were born kuti we will not do that. Tengesai henyu zvamuri kutengesa, musati convince kuti tese tofana kutengesa. Not everyone was born kutengesa. Just like not everyone was born kuti acharoorwa. Not everyone murume will marry. Varume vese, they are expected to have wives, but pane vamwe varume vanotoita ngochani. Saka you can't blanket everyone kuti anofana kungokiya makutoimba ka statement kuti kana zvakafa ndonohodha zvinhu ndonoita say you have to survive. Why can't we stand up and say we want a normal life in Zimbabwe? It's my question to every Zimbabwean. When are you going to have a normal life in Zimbabwe? The people vari kukuleader muZimbabwe havasi kugwafa. Your leadership havasi kugwafa. They are not gwafaring. They are not hustling. They are eating from the silver plates. So it's up to you as a Zimbabwean nation, as a Zimbabwean citizen, kuti kana tanzonzwa nzara, kana zvanyasooma kuoma, tichaona kuti tichaita semaZimbabweans. And I hope I'll be there also to witness. When that time comes, I hope I'll be there to witness. Kuti Mwari zvazoitika. Ndinenge ndichirekoda day to day. I hope I will also be on the ground to record kuti finally the awaited time that we were waiting for as Zimbabweans. Zviri kuitika.
WhatsApp group kune magroup. This is normal, hazvisisiri private ne, because tiri kuda kuzviita. Kune magrupu atofomeka akanzi all African Zim borders to be closed. Andi muri kuchinzwisisa. Saka kune WhatsApp group. Vanoda kujoina WhatsApp group uyai kuinbox kwangu mojoina monzwawo kuti vamwe vari kuita sei. Uyai. Andi muri kuzvinzwisisa. Vari kuda kujoina pane people vari kuzviti taneta. People are tired. And zviri kuitika. Do you know what, guys? Let me tell you what's going to happen kuZimbabwe. KuZimbabwe akuzombosvedzerwe munhu kuti kana nguva yasvika yekuti tichanzwa nenhamo, tafa nenhamo. Hakuna munhu anozombouya kana pasocial media kuzoparidza. Vanhu vachangosumuka vega vachienda mustreet. Mamuri kutya imomo tichamuyenda. Tigonogara mumastreet kuti hatisi kubuda. Tikuda change, taneta takufa nenzara. Kana makamboona vanhu vekuSomalia vakaonda vachishaya kana chikafu, zvichaitika kuZimbabwe izvozvo. KuZimbabwe kune lucky chete kuti it might not get to Somalia like the state yanga iri kuSomalia, because vana vekuZimbabwe vakawanda vakucrossa into South Africa muri kutumira chikafu kuZimbabwe. So that's the thing that's happening on the ground. I love you guys. I have to go. Stay blessed. And I wish as Zimbabweans, we will get a solution to our Zimbabwean problems. Because there are problems on the ground. And those problems need to be solved. As Zimbabweans, I wish also the leadership here, opposition party, can come up with a solid plan. Even after people go out and vote in their numbers, how do they prepare themselves? How do we take over power after Tawina? As long as the opposition does not have that strategy, then we are still doing jokes on the ground as Zimbabwean people. Until then, I'll catch you up tomorrow. Inbox me about your suggestions, how you think about SADC, how you think about United Nations, and how you think about the reactions. What do you think Nelson Chamisa is planning? Because I don't think the SADC story is going to come to Zimbabwe. I'm also now beginning to doubt if ever we will have a SADC story that is coming to Zimbabwe. If we are still daydreaming that SADC is going to come and solve the problems to Zimbabwe, then let's keep dreaming. Some dreams come true and some never. I love you guys. Have a pleasant evening.